y viene avalado por un premio de jurado en el pasado Festival de Cannes. Sí. Está con nosotros Charlotte, la directora. Bienvenida, Charlotte. ¿Cuándo leéis el libro en el que se basa la película y cuándo decidís hacer esta historia, convertirlo en una película? The book was actually proposed to Felix because of his work on the Broken Circle Breakdown or Alabama Monroe and Beautiful Boy. So the Italian producers didn't want an Italian filmmaker, they really wanted an international filmmaker. And they thought maybe we could make it into an English spoken film. But Felix told them right away, for me, I would do it in Italian because I think this is a very authentic book and it should be done in the most authentic way. And it has a lot of themes that he and I both really love because it's a kind of epic story, you know, a friendship of 30 years and so sensible, so serene and honest and also filled with pain and filled with joy. So we thought it's just like life itself, and we like these stories. It's not plot driven, things happen, but it's about life, and that's what really attracted us. El libro se lo propusieron a Félix por su trabajo anterior y a nosotros nos gustó mucho porque desde el punto de vista del libro es una historia que es muy épica, es la historia de una amistad durante 30 años que tiene amistad, es muy serena, es muy honrada, hay dolor, hay felicidad y es un poco como la vida, que son las historias que nos gustan. Los productores italianos no querían un director italiano, sino que estaban buscando a alguien más internacional y de hecho pensaron en hacer la película en inglés. Sin embargo, Félix dijo que no, que era una historia muy auténtica y que había que mantenerlo como tal en italiano de la forma más auténtica posible. A ver, sorprende un poco el formato en el que habéis rodado, un 4:3, un formato cuadrado. ¿Por qué elegisteis ese formato para reflejar esos paisajes tan increíbles donde habéis rodado? Of course, this was part of the process. So the first idea is always, yes, we're going to shoot scope because it's a landscape film, and so this would be evident. But during the preparation of the film, we actually discovered, watching photos, that the mountain works really well in a more square format because you just have more space. And we wanted to put our characters always in relation to this mountain. And so that's really nice in the square format, and also that there's a tension because it's as if the characters are a little bit stuck within the formats also. So there's this tension between them. They don't know what to say, they don't know how to express themselves. And so this is something that we really thought was original. Also, it's a mix of the past and today, because you shoot it today with like very high quality images, right? With a lot of definition, but within this kind of old-fashioned format. So there's also tension in that you leave out the left and the right part and you get sucked in more, rather than just showing everyone the big landscape. So we liked these kinds of tensions, and we thought it was also very aesthetic. Bueno, cuando empezó el proceso estábamos pensando en grabarlo de forma más alargada, en scope. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta, viendo las fotografías, que la montaña funcionaba muy bien en un aspecto cuadrado porque le daba más altura. Entonces mejoraba mucho el paisaje de la montaña, y luego además siempre queríamos colocar a nuestros personajes con respecto a la montaña. Es algo que vimos que funcionaba muy bien y que absorbía muy bien el formato de cuadrado, entonces lo usamos. Y luego también queríamos hacer una mezcla entre el pasado y el hoy. Hemos trabajado con lentes de alta calidad y con alta definición, pero en un formato antiguo
que deja fuera lo que es lo que hay a la derecha y lo que hay a la izquierda y absorbe a las personas en lo que está sucediendo en el centro. Sí, bueno, empezamos con las preguntas. Tenemos una aquí delante. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película, que es maravillosa. Quería preguntarles cómo plantearon insertar las elipsis en la historia. Si lo tenían claro desde el principio cómo iban a hacer las transiciones hacia la vida adulta, pero me interesa mucho saber cómo trabajaron las elipsis, los saltos temporales. The ellipses were always in the story. We decided early on that we wanted to stay true to the chronologic order of the story. In the book, of course, you have freedom to jump, to the past. When we were making the screenplay, we decided to go more chronologically because there's something very difficult with time, as we all experience being alive. You can never go back. And you have things that happen, and sometimes you lose track of people. You have a fight with your father. Before you know it, you don't speak to each other for 10 years. Before you know it, he dies. You didn't have the time to reconcile. So things like that. Also, when you have a friend and they live abroad, 2 years pass like this, right? And then you see each other again, and it's like yesterday. So this feeling of how life really is without being able to go back and always pushing forward and finding new people, having a child, new life, losing people. So this pushing forward was very honest to us, as is the film talking about life, about the 4 seasons. The 4 seasons come and go, after winter, spring comes again. And in our lives we have the 4 seasons, but it's also one way, right, from being born to death. So this was honest to us for the story. Nosotros queríamos mantener la historia de manera cronológica, es algo que siempre tuvimos bastante claro. Cuando estás en un libro tienes un poco más de libertad a la hora de tener saltos temporales, volver atrás. Sin embargo, nosotros queríamos mantener el orden cronológico. No queríamos, no se puede volver atrás, no se puede simplemente en tu vida retomar el pasado y volver hacia adelante. Si has discutido, por ejemplo, con tu padre y pasas 10 años sin hablar con él, si pierdes un amigo, si tu padre fallece y nunca has llegado a reconciliarte con él, si tu amigo está viviendo en el extranjero y pasas 2 años sin verle, pero luego le ves como si fuera ayer, lo que buscábamos es demostrar que ser como la vida, que no se puede volver atrás, siempre presiona hacia adelante y las estaciones siempre pasan hacia adelante. En la vida tenemos 4 estaciones y nosotros queríamos mantener la honestidad para con la vida. Bueno, ¿quieres? Tenéis una pregunta ahí, perdón. Gracias. Sí, yo quería preguntar sobre el reparto, porque la cinta vuelve a juntar a Luca Marinelli y a Alessandro Borghi, que pudimos ver, por ejemplo, en Un SR Cativo, y sobre todo a Alessandro, que nos tiene más acostumbrado a papeles pues más relacionados con la delincuencia, el crimen organizado, y aquí le vemos en un registro totalmente diferente. Entonces yo quería preguntar si la elección de volver a juntar a estos 2 actores era algo que estaba ya desde el principio contemplado o ha sido un proceso de casting que ha resultado así. Gracias. Yes, it's an interesting question because, of course, they are the biggest stars or part of the biggest stars of their generation in Italy. So when we first started talking to our casting agent, he proposed them to us, and we went to Roma and we met them. But they were proposed actually in the reverse parts. So. Alessandro for Pietro, and he also identified more with Pietro himself, because we asked them, which part would you like to play? And also Luca said, I would prefer Bruno. And, but he was more open. And so we didn't see it in that order. But it was clear after working a bit more and talking to Luca that he would definitely be in the film. So he
he actually auditioned for a long time with different partners in the different roles. So we would cast him as a Bruno with another Pietro, he would be Pietro with another Bruno, and it